structure, so that you are always in this perfect balance. And as you're distributing your weight into somebody else, they're feeding that and distributing their weight into you, so that we're really almost becoming one bone structure together, right? Like we're almost thinking of fusing our bone structures. Numele meu este Simona Deaconescu, sunt coregrafă, vin din România, din București și mă aflu aici la Centrul Dansului din Vancouver cu Vanessa Gutman pentru a lucra în rezidență la al doilea proiect al nostru. Hi, I'm Vanessa Goodman and I'm based here on the West Coast on the unceded territories of the Coast Salish people, including the Squamish, Musqueam and Tsleil-Waututh nations. It's almost like the structure is like kind of floating in space somehow, as opposed to the structure is like there's an earthquake, and the structure is like kind of trembling and it's going to collapse. And So yeah. And instead of thinking of force coming down, if you can think about the force actually lifts you up, right? Yeah. Ne-am întâlnit în 2019 în Montreal, când amândouă făceam un program de training ca și coregrafe emergente și atunci am simțit amândouă că avem ceva în comun și că putem lucra atât la nivel estetic cât și la nivel conceptual. Și foarte, foarte rapid, tot în anul 2019, am pus la cale primul nostru proiect care se numește Blot, by the line of thought. Simona and I knew we wanted to create something that was in relation to the body in a very particular way. And we actually came up with the concept before there was any news of the pandemic. And we decided we really wanted to focus on how the microbial world or the bacterial world governs our social and physical behavior. So we started there with this idea of bacteria and microbial influences, and we delved deeply into it through several residencies. One was when Simona was in Romania and I was here, and we were working online. And then finally we came together in the fall of 2020 in Bucharest, and then also in Portugal in Saint-Louis with Cultivamos Cultura, where we learned how to cultivate our own bacteria in agar-agar dishes. And we studied this growth of the bacteria to influence and shape how we were going to create blot. And so we really looked at how the time that it took for bacteria to cultivate, and also the movement in which it multiplies to create the movement language of blot. And we wrote a very specific text that covers our experience in terms of our global experience of how we interact with our environment, but also how the micro experience, how bacteria affects our inner landscape to socialize, interact, and physicalize in this present exterior world. Și de atunci am tot prezentat Blot în diverse țări, până acum cred că l-am dat de mai mult de 30 de ori, în cred că 15-20 de țări, în festivaluri sau în colaborare cu diverse venues. Asta este și unul dintre motivele pentru care ne aflăm aici, pentru că pe 23 și pe 24 octombrie vom prezenta varianta restrânsă a spectacolului Blot la The Morrow. Noi am mai prezentat Blot aici în cadrul Push Festival în 2024, iar acum facem o variantă intimă de studio, nu sunt foarte multe locuri. Va fi foarte interesant, dar de asemenea cu ajutorul Administrației Fondului Cultural Național, prin care am obținut o finanțare ca să putem să venim aici și să ne deplasăm cu echipa românească, începem să lucrăm la un nou proiect împreună care se numește Future Alternates și care continuă cumva research-ul pe care noi l-am făcut cu Blot, dar de data aceasta ne vom concentra mai mult pe sistemul osos și felul în care modificările noastre osoase din viitor, ale sistemului nostru osos din viitor, ne vor altera felul în care comunicăm, felul în care ne comportăm din punct de vedere social
And Vanessa had also a really nice idea the other day, because we are now at the beginning of our process, to work with the bone marrow. Because the work surrounds itself in this idea of coevolution, whereas Blot was coexistence, we really wanted to think about how the body would continue to evolve. And one of the things that has continued to evolve over time for our species and many species is bone and bone density, bone marrow. And so we wanted to look at how, or speculate how, bone marrow might exist in a future embodiment for humanity, and use that as a layer to predict for the work. And one of the things that we're super interested in is how like the air, radiation, air quality, but then also density, our bone density has changed by how our body interacts and moves from a quadruped to a biped. So how our bones are changing because of the way we evolve. So we almost are looking at this idea that what if the bone marrow surfaces to the outside of our body and becomes like an armor, or as a way of communicating with each other? What if our bone marrow becomes something that's more exterior instead of interior? So we're still experimenting and playing with these ideas, and of course these beginning researches are very conceptual with how we're interacting with the dance artists and the interpreters, how they generate material based off of these concepts. And as the work progresses and we build the aesthetics and the design team, the work will reflect that in terms of, you know, costume design, exterior modifications to the body.
what if gravity's density or the way we interact with our bodies interact with gravity, what if that starts to change on the planet? How would that change our bodies? And who knows, maybe as we develop, there might be references to technological modification, but at this point, I think we're thinking more of a naturalistic or nature's influence on how this coevolution might continue to evolve. And of course, there's incredible advances every day in science and in terms of growth of development of tissue and organic materials, how our bodies might change and interact as well. And, Simona and I always say, like, we're not scientists, we are choreographers or dance artists. And even though our practices often look at these conversations between art, technology, and science, we are really coming from it from a speculative place and from this curiosity of a movement evolution as opposed to a particular scientific specificity that would phase it under that research. So I think maybe it's like to invent a new rule. Maybe I don't do like this with my hands. It's like maybe I find ways in which I commute or like I change. I don't know, somehow maybe I slide. Or something like this. So that I don't like. Câteodată a selecta dansatorii nu este ușor pentru că sunt foarte mulți dansatori, dar în cazul nostru dansatoare foarte talentate. Am vrut să mergem pe o echipă care să aducă atât partea românească cât și partea canadiană împreună. În realitate, noi ne aflăm acum în cadrul unui proces de lucru. Asta înseamnă că dansatoarele de acum pot fi completate cu alte dansatoare în viitor, adică probabil vom mai aduce în echipă și alte dansatoare sau se pot schimba, deci este doar un proces de lucru în cel în care ne aflăm noi acum, în care testăm un vocabular. Este ca un laborator, așa cum s-ar duce un om de știință într-un laborator, așa facem noi acum teste. Urmează să mai avem un alt laborator, o altă rezidență, tot de cercetare, la Briqueterie, în Franța, în iulie anul viitor și alte rezidențe prin Canada și prin București. Și acum tocmai suntem în acest proces de a strânge fonduri, de a strânge noi colaboratori. So we are working in partnership with the Dance Center here, and they've supported this early research residency as well as Canada Council for the Arts. And also another big supporter of this work is Dance Victoria with the Crystal Dance Prize. And so we will do several more research periods as Simona has already spoken about. And then in the spring of 2027, we'll bring the work back here to the Dance Center. We'll do a final creation production phase, and then we'll premiere the work here and then on to touring elsewhere. Și eu o să introduc dansatoarele din România, Simona Dabija, care dansează și în Blot, și Maria Luiza Dimulescu, care dansează la fel în Blot. Și atunci a fost foarte oportun, dacă toți suntem în turneu. Am fost în Seattle și urmează să mai mergem în Calgary, în Edmonton și în Regina. A fost oportun să le aducem și în acest proces. Canadian dance artists that we're very privileged to be working with are Shion Sky Carter and Allison Lang, both of whom have worked with my company before, and Shion's been working with me since I think 2015 or 16, yes, and Allison and I just had the privilege of working together for the first time last season, and so it's really nice to be working with new people and then also bringing these two communities together to be in dialogue and conversation about art and practice. Bună, numele meu este Simona Dabija, dansatoare și coreografă și actuală performeră în spectacolul Blot și în viitorul spectacol Future Alternates. Bună, mă numesc Maria Luiza Dimulescu și eu sunt performeră și coreografă la început de drum și particip și eu la această rezidență împreună cu Simona și cele două performere din Canada. Cred că pentru noi devine și mai consistent acest proces pentru că este practic o
continuare, o dezvoltare a spectacolului Blot. Cum a spus și Vanessa, Blot este despre coexistență și contaminare. Future Alternates, actualul spectacol la care se lucrează, este despre coevoluție. Să permitem corpului să se transforme împreună cu ceilalți și să coabiteze. Și practic cum reușește să se adapteze la condițiile care poate se vor schimba în... Modul lor de lucru este unul foarte fain în sensul în care îți solicită nu doar corpul, dar și imaginația și mintea. Este vorba și despre o stare mentală, dar și o stare a corpului. Nu e doar despre fizicație și atât. Și atunci lucrul ăsta te face să gândești, să ai o gândire critică asupra mișcării tale, asupra corpului tău. De multe ori se folosesc de concepte din partea asta de știință. Încercăm să privim corpul din punct de vedere anatomic și asta, te aduce cumva și mai aproape, dar te pune mereu să gândești în timp ce te miști, nu doar să faci forme frumoase. Da, și să-ți reorganizezi cumva corpul și mișcarea în funcție de aceste concepte. Hi, my name is Xian Sky Carter. I'm an independent dance artist and choreographer performer based here in Vancouver. Hello, I'm Allison Lang. I'm a dance artist, interpreter, and choreographer, also based here in Vancouver. This experience doing research and creation laboratory for Future Alternates has been really amazing. I think that Vanessa and Simona as choreographers, their ideas really play off of one another and continue to evolve into new ideas. We explore new things every single day, whether it's conceptual or within the body and sensation or both. And for me personally, as a dancer, I'm very interested in a lot of the things that we're exploring, especially around like bending and stretching time, and how as performers, we have the agency to kind of alter the audience's experience of time. I think that's a really special thing that performers and like live dance and movement has the ability to do. So it's been really great to explore that and amazing to dance also with the two Romanian dancers, Maria Luisa and Simona as well. Yes, it's been such a privilege to be welcomed into this research period where we have the time and space to explore and to learn from Vanessa and Simona. And yeah, it's been a real gift to explore the ideas and concepts they're working with. And similarly to Xian, I've been really interested in this idea coming up about finding time and space between our bones and between our bodies, and also feeling non-linear time within the space and the group of dancers present. Just so grateful to be a part of this and to be exploring together.